Hi! Oras lang ba yan? Anong room ko? 09. Okay, I'm here. Okay, this is my room. Let me... Nice! Okay, let me settle down. Okay, this is my room for tonight. Buti na lang twin room because my siblings are coming. Okay. And this is the banyo. Siyempre yung room ko. Dadalhin ba nila rito? Oh, no bathtub. No bathtub. But it's okay. I have, ayan siya. I have a view of I'm on the 7th floor. Let's see. Cloudy lang, umuulan. Pero I have a balcony sa aray. Let's go out. Oh, it's raining so hard. That's the scene. I'm back in the city. Sha! Hi, we are in Sofitel. And it's raining. Sana naman bukas hindi na umuulan. Makapag-swimming man lang tayo. Swimming tayo tomorrow, Sha? Ha? Baka tanong mo kung anong ganong oras lang ba yan. So I'm getting ready for my CME activity. Well, this girl. Ano yun? And then this guy is looking for our hotels for Bali. Only given standard milk formula. And again, gusto mo tayo ng pang-games? O sige, tara. Tara, kuha tayo doon. Ayun na sila, ayun na sila. Dalawa na tayo. Hindi yun. We're heading for breakfast at Sparrows. Where? We're going to swim. I have class. Pero Sash has class. So, paano ka magdi-disconnect? Ay, laki ng photos. Paano ka magdi-disconnect? Ay, paano ka mag- Dito na tayo? Pero let's take, ano muna.
Ano ka? Welcome. We're in. I'm in Sofitel. We're going to take a morning dip. Siya. It's gloomy. Dito ka, para makita tayo sa ano. Uy! Hi! We are in Sofitel. Sayang eh. Aray ko. Hoy, mama, sa'yo. Ito ganyan. Finally, some sky. Ano na? I'm so tired. Ang tagal mamili ni Dek, bumibili siya. We're here in Ikea. He's buying for pillows, fat sheets, duvet. Ako nandito na kasi napagod na ako. Medyo 10,000 steps na ako today. Gusto ko pang tumingin ng ano eh. Pabalik-balik ka dyan. Ano bang pinagdidesisyonan mo pa? Psst. Ano ba gusto mo? Bakit pagod mo. Ano na? Hindi maka-decide ang tagal. Tagal-tagal mag-decide. Wala ka! Nahanap niya.